Sabadi. Hi everyone, how you doing today? Welcome to Gigi Laos Kitchen. Today I'm going to show you how to make tamarind hot sauce. Okay, a lot of people don't know tamarind. Let me show you what they look like. Okay, เขาเอิ้นมะขามนะเนาะมะขามบ้านเขา See, this what it is. And then you peel it out. They look like that. Okay, so we have a tamarind. Take a look at the ingredient. Okay, we have a tamarind, and I use the sour one, and chili pepper, and spring onion from my mom garden. Yes, and cilantro, lime, garlic, Padek, น้ำปลา okay, fish salt, and chicken flavor. That's all you need. Let's cook with me, okay? Let's start. Okay, that's what the tamarind look like, right? And then you're gonna have to crack it open, and when you open, they look like this, okay, guys? See? Kind of like brown. Okay. Just look like that. But it's already peeled, and I'm gonna go ahead and boil this one into the hot water to make it nice and soft. My tamarind hot sauce is finished. What do you think, guys? Look pretty good, huh? แซ่บอันนี้เป็นแก้วมะขามแก้วโบราณเด้กินกับข้าวเหนียวกับจืดปลาพร้อมเด้อเด้จะมีแก้วจืดปลาแล้วก็มีข้าวเหนียวเนาะ Okay, fried fish and hot sauce, sticky rice. That's what they go together. Okay, guys? ชิมเป็นแต่แซ่บเนาะอุ้ยคันโบกินซะอย่างกินจังสิกะรสแซ่บขนาดทั้งเผ็ดทั้งส้มหอม smell so good ปลาให้เข้าไปแซ่บว่าแซ่บเลยใส่ปั๊บคำหมักง่ายเลยเนาะ อ
หอม the tamarind Padek and spring onion cilantro get together so good คิดว่าเป็นแซ่บหลายลองเห็ดเบิ่งเด้อแก้วตัวนี้ my grandma make it all the time แล้วไปลงเห็ดสวนหรือว่าไปนาเนาะโอเค alright you guys try that I see you guys next time okay bye bye ลาก่อน bye